Hi guys, Wamala Saida here. This is Ntege. Musubire Ndinani, the one and only, the greatest photographer, the creative, Omwami Oscar Ntege. Hi Oscar. Hi, how are you? I'm well, how are you? I'm very well, thank you. Katinange ngambe nsanyusa okulaba. Nsanyusa okundaba tolaba. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga wadde nakusanga dda. So kakati ngenda kutandikirawo. Ntandika. Ansobye ki ba business owners basinze okukola when it comes to branding? Most of the times when I transitioning okuva mu photography okudda mu marketing, I realized many business owners who want to build big brands abagala okukola amannya mu business zaabwe ze bakola. Ensobi ziringa 7 ze nalaba n'okusingawo, naye ensobi esinga mu zonna eriba business owner abagala okuzimba amannya treating a new marketing oba okutunda as a by the way. They treat marketing as a by the way. Tebagala kukitwalanga something that is part of the entire production process. Nti emirundi egisinga balanga nga business eri wansi oba ne balanga nga rent anaatera okutuuka nti tekiri part of the whole production process. Balanga bu promotions naye wano mu nnaku endala baleka bulesi buli ebintu byetambulanga webiri, naye ng'ate wekyandibadde omuntu yandibadde alanga bizinensi ye buli mwezi buli lunaku nga tassa mukono. Actually nze mu business eyange, the first thing I do in the morning would be part of marketing. Is the first thing I do in the morning. Kubanga marketing is the bloodline. Gwe musaayi gwa business. Woba tolanga togenda kufuna abaguzi. Pozi okusala ekirimi n'abalala tuba tutandika business. Abala nti renti sente bweziti, stock ogwengendo okukola sente bweziti, transport agenda kuba sente bweziti, emisala gy'abakozi sente bweziti. Abasinga beerabirira ddala ekintu kya marketing kino. Nti marketing bayimutreatinga as an afterthought. Naye ng'ate mu byaddala werozaamu omubiri gw'omuntu ogutaliimu musaayi. Kati yeyo business weefaanana etalanga bwekyo bweri. Yes. Kati enjawulo ki eri between marketing? Because for some reason simanyi lwaki ndowooza marketing ne branding kyeki. Branding kyekyo kye bakwogerako nga toli mu room. Byebintu ebyenjawulo abantu abamu bye bagira. How do people feel? Kankigezesese point nti abantu abakwata iPhone wobalaba engeri gye beeyisaamu si banjawulo naye they have a perception nti bo banjawulo. Naye because Apple yakola marketing ennungi ennyo nezimba brand ennungi nejatakinga ku kintu kuba artist abali creative and all the like, kati buli muntu akwata iPhone yalowooza wanjawulo, so they build a big brand. Kati bwe nakubiranga ebifaananyi, the brand Oscar Ntege yali associated with high-end portraits and the like. Because I positioned myself as a premium. That thing was all intentional. Woba ozimba brand olina okubeera intentional, olina okubeera nga ogenderedde nti ngenda kutunula brand yange erina kubeera bweti. Okitegeera. So that is actually one of the things that you should look at when building a brand. Kati oyogedde bwa building a brand ya Oscar Ntege. Kati awo wenfulira question yange. Buzibu ki bwe wasinga okusanga nga yo the brand runs around, Oscar Ntege. Kati neyo yensobi endala. Olumu brand tuzikola ne zirotatingira around a personality. Is it the best thing to do? Kidependinga. Kati when you look at most of brands zaffe ze tulina ez'aba artist. When njogera ba artist njogera ku bayimbi, abasizi b'ebifaananyi, photographers. Most of them brands they are the business. Jay-Z akyogera obulungi. I'm not a businessman. I am a business man. Those are two different things. Personality ye business. So wano okukyawula emirundi egisinga actually is okukyawula kyanyamba nnyo nti I got an opportunity to separate myself from the entire franchise ya Oscar Ntege nti nsobola okukwata neŋŋamba omanyi nakaweesa genda oshootinge kasitamba ngaza akwenda osinze. So you have to step away n'ofuukamu visionary somehow. The way I learned this is when I read
akatabo kagayi bamuyita Russell Brunson ng'ayogera ku how Steve Jobs had to separate himself from the brand Apple and you remain as an attractive character. Nti what I did, the brand Oscar Ntege remained, the attractive character Oscar Ntege yasigalawo yenga y'omuntu. Nenkola company brand 444 to trade as okitegeera. So Oscar Ntege, the attractive character, yaleeta business, but we operate business as brand 444. That is how it is. Nti nze nga nze nasigalawo. I'll give an example. Phenon Records. Nti Phenon Records is thriving because of Steve Jean. Steve Jean is the attractive character in this case. Look at a brand like Pink Coconut. Pink Coconut emirawo because of Kemi Omeke as the attractive character, but she operates as Pink Coconut. Christianity. Omuntu alina kusooka kukitwala atya? Is it first doing personal branding and then later introduce business branding? It's both. It's both. I'll give you another example. Lowozaamu Christianity we yandibadde senga Yesu taliiwo. Kitunuulire oba obusiraamu bwandibaddewo butya nga tetumanyi Muhammad. Nti every great movement that has ever been onto planet Earth has two things in common, actually three things in common. One, it has an attractive character. Oyo omuntu abantu aleeta abantu. Two, it has abantu wabwe engeri gye babayita like a classification. Abagoberezi ba Yesu babayita bani? They are called Christians, babakristaayo. Unetudda ku kirala, they have a promise or a message they put out, a promise that is yet to come. Every movement yogenda okutunuulira yali ebaddeko mu nsi. So katugende emu ku emu. Essaawa zino tutunuulire Apple. Apple yayina Steve Jobs as the attractive character. Company nga bagiyita Apple. Okitegeera. And abantu abagira abakwata ebintu bya Apple products, they are the crazy ones, the square keys in round holes nga advert ya weegamba. Wetugenda ku basiraamu, obusiraamu bwinaani Nabi Muhammad, peace be upon him, then ne bubeera the people who follow Islam are called Muslims. Yes, then what message do they have? Batusuubiza ki? Jannah. That is the message we have. Then Jesus yaddata era kyekimu. Every brand is supposed to have those three things. So gwe otunuulira mu business yo ebyo ebintu byonna obirina. Do you have one, the attractive character? Who is that person that is going to stand abantu agenda okuleeta abantu? Ati kati nyinza okuba nga nina that attractive character but then I'm so scared kuyimiraho camera oba nga I'm easily taken. Oli ajja kujja mu comment agambe bannaye mulabe kino and then kinzijjeko nyinza no deleting a video because of that comment. So kati abwegambira lwaki sisoose ne fronting up my business but tebamanyi ani akola business. Yes, abantu abamu bakitunulira bwe batyo, but in this AI age where everything is done by machine, attractive characters are going to become more important than ever. Okitegeera. Because abantu tebakyayagala kufollowinga people, kufollowinga businesses for the sake of businesses. They want to know who is behind the business. Imagine People Power without Bobby Wine, or imagine NRM without Museveni. Okitegeera. Yes. Nti attractive characters zezireeta abantu, kyekyo lwaki abantu abasinga bakoze companies ezibaddewo ebbanga ne attractive character bwafa. Movement yefa afunako chance shootinga omukyala wa Pastor Kayanja, Jessica Kayanja. We were having a talk eranga bweti, and she said something that really, it was like a light bulb moment. He told me movements so is surviving. Is he surviving for as long as the movement leader is around? The movement leader yabeera oil atambulira ku gundi. You know, oli ayinza okuŋŋamba Yesu yakola atya. Ne mu Bible w'ogisoma era Yesu yakwata ekisumuzo n'akiwa St. Peter n'akugamba eno office ngikwadde gwe agenda ogitambuza. And who is holding that key right now? It is the Catholic Church. Okitegeera. That is how Jesus remained with okusikirizawo movement eyo. Kyekimu ne Nabbi Muhammad akwata obusika n'abuwa omuntu. Buganda Kingdom ekikola, mu Baganda tukikola. Nti taata waavaawo abeerako omusika agenda omuddirira mu bigere. Ekyo kitegeeza ki? Nti move business yonna abantu bajja lwakuba ggwe. People come to Prim Touch because of Prim. They don't come because she has the best microblading. No, they come because of her personality, because she has an attractive character. So the thing kyakola microblading, it is the logical reason
but the real reason why they go to her, it's emotional reasons which rotate around a personality. Yes. Yeah. So toyina kutya oyina okusiba low oba toyagala kugendayo, get a person within your office and let him front and you step back end. What is that person called? Attractive characters always change. Enkya neggulo essaawa zino Steve Jobs taliiwo but Apple is still running. It shouldn't scare you bw'agenda. But kikyakoze. That is why company esinga ojja kwekanga zibeeramu n'abantu babiri. Waliwo company gyengoberera ennyo bagiyita ClickFunnels. Eyina guy, it's a software company. Eyina Russell Brunson, yo yagenda maaso ga camera, but behind the scenes eyina guy omulala. So Russell Brunson is a co-founder within that company. Nti ye asobola okwogera naye olimu ne tasobola kwogera. He's just a tech guy. Ye mu accodinga bukodinzi. That's what he does. Okitegeera. So you can always maybe go into partnership with somebody who knows how to talk, you know. So as a branding expert, chitwala banga chingoro njaga tandika ka business kange, but I want like in 3 months mbenga I'm out there ganchikuba bubini atosobola kuki kati ye yensobya kukyali endala abantu gye bakola abagala okuzimba brand okulowooza nti brand yagenda gizimbira emyezi 3. Ideally you can get sales enyingi mu myezi 3 naye you cannot build that brand mu myezi 3. Ngenda kugezeseza. Yes. Pastor wa Fanero for example nasooka nze okugenda ku Fanero si gye nsabira kati naye ng'akyali ku mabiriizi nga it's just a small crowd, but that is how many years ago in the 2018 zao ngali ku mabirizi. I don't remember the year, but in 2017 2018 alina ka crowd weka kikatono. But right now since 2017 emyaka gisemeka, you know, he has really worked. There is something I believe in that is called the 10,000 hour rule. Yeah, 10,000 hour rule, in my opinion oba or thinking is a dollar by if you've done something for 10 years ngobadde consistent with the same message. 10 years. Yes. Wow. Actually Tony Robbins yakyogera agamba as human beings we tend to overestimate what we can achieve in a year and underestimate what we can achieve in a decade. Nti mu myaka 10 oba okoze enjawulo nnene nnyo. Laba omusajja Fanero abantu batuze essaawa zino. You cannot compare him to the Fanero wa 2016 oba 2017. Okitegeere yatuzanga abantu mu kalumu k'oku mabiriizi. It is very, very different. He has served the time. Look at brands like Pink Coconut Kemi. Okitegeera. How long has Pink Coconut been in the game? It's coming close to 2 decades. Nti oba azze ng'agenda kusaba okudecorating embaga yakusaba miliyoni 2 because she has served the time. You know, she knows all the mistakes. She has taken all the arrows. So kizibu nnyo okungamba nti decorator agenda okujja. Yeah, don't get me wrong. Waliwo abajja ne bakola hit. Yes. Okitegeera. I'll give another example. Ngenda kugezesa Rema Namakula for example. We're comparing Rema Namakula yayimba season 6 ne Rema Namakula ono. Namakula ono aliko kati wakugamba nti olina okugula ebikebe 4 ebya Jessa buli kanaku okuwa omwana okubeera healthy. I would believe her. Ne oli Rema wa season 6 nali sobola kumukkiriza because she was kabrand kali kakyali kato nga nebuuza why should I even listen to you? But right now she has served the time. She has a particular reputation attached to her that she's this decent family oriented person. So I have all reasons to believe. For someone again okutandika business, kishwinza omugamba. It takes time of showing up consistently with the right message to the right people and of course in the right medium. Those are 3 things actually you're enough to know. But as I tufuna obuzibu bwa influencers nti ajja kujja omwendosinge abenga agenda kukolera but then bw'otaddamu muwa gundi ndala ave agamba ebintu byoyo tebikola because afunye omulala akola ekintu kyekimu naawe. That is why in the ideas, okay, not to throw shade to influencers. They're important, but they have a time for them. If you're a small business or a new business, ng'otandika butandisi, no later influencer, kyogenda okufuna, you're going to get what they call hype marketing. Kyogenda okufuna, kyogenda kubeera ne hype eyo, ba influencer bakuwogeddeko, but
it is not going to stay long. For as long as our influencers balekeddaawo okugira, it is going to go ogenda business egenda kusigala awo. Kyekyo kye nali ngamba omu kuba kyali bange, one of the business people I work with, namugamba okozesa ba influencer najja n'omwa miliyoni 4 5 6 okujja okukolera VDM. How about ezo sente ozikwata nozinvestinga into Facebook adverts oba Instagram adverts, noziteekamu gwe nga gwayogera oba omuntu gwoyesiga wa business nga gwayogera nozimba brand and you become the influencer of your own brand. It's what Prem Touch has done for her brand. And today she's actually the leading microblading artist. And today you are setting a pace for the rest other semi-permanent makeup artists. You know why? Because she invested money in her brand. Yagenda okutandika okuleeta mba influencers nga ye yeetengeredde ina foundation. But influencers babeeranga aba adding on to something. Just imagine a family-oriented brand or a Christian brand. Yeah, Fanero. Yeah, ekozeseza influencer. Tugenda okuwulira influencer oyo afulumiza nudes. Okitegeera azitaddeyo out there. My name, not my personality. It comes all way. You cannot separate the two because influence of omulese kolachi, isn't it tapping into your audience? Yes, it is. But I mean, they need to know you have a life after that. They need to know you have a life after that. But you know, Robert Greene yachogera. We all in this world we all live. We are all in an act. We act differently, you know, in depending on the circumstances. Obviously, when bankwana ngandabye omwala gwe ninako crush, definitely I act differently than I would act ngobanga ndi nakawiso banga ndi ne Mr. It's completely a different thing. So, oba ochaze okuyingira, I'm not giving influencers rules. Influencers baina a risk attachment, and most of the times if it is a small brand, people remember the influencer more than they remember you. Apple has the audacity to use influencers because it's a big brand. They have served the time. But when you look at Apple adverts, also actually back in the 70s, influencers. It is normal people, ordinary people. So you need, in my opinion, influencers have a time, but don't invest all your eggs and put them into influencers, putting your brand under influencers. Otherwise, people sometimes even lose the track of the influencer. The difference between personal branding and then business branding. Now these ones are okay. Now all of them have soul. You know, they are all stories. They walk hand in hand. What business owner, in my opinion. Why? Kubanga. I'll give an example. What wali tukola because tukoze ko brand ya Kemi for some time, Pink Coconut. When I was coming to be part of her branding team and her image team, namugamba oina Pink Coconut, but there is a personality behind Pink Coconut. Oshtegera. Nga olaba namugamba we are going to tell your story. You're going to get vulnerable. You're going to throw out your bones out there and let people get to know who you are as a person. Because for me, I know once you tell people about your story, your inner story, you get out those bones in the closet, somebody out there says, hey, so she knows how I felt. Because somebody who went actually through the same thing as you goes like, hey, kumbe this person also suffers like me. She's a human being. You know why the Bible tells the story of Jesus? And you know why we love Jesus? Kubanga batubuulira this little boy was born in a manger. Bamuzaira mu kiralo kyante, taata we yali mubazzi. Omwana ono yakulira mu nnaku. Laba bwakula King Herod najja n'ayagala okumutta, bambi ne bamuddusa ne bamutwala wa eri Ethiopia, Egypt. Avuddeeyo akomyewo atandise okubuulira enjiri musajja wattu era nga bamuwakanya. Kati ne tudda ku story ey'okutambuza omusaala. Actually, what we the story when you read typical history books and the old paintings before the Renaissance age, old paintings are Yesu bamulagira ddala nga ali bwerere nga n'ekyo ekivundi kirina piki bamuteekako mu gundi tekiriiko nga takirina. The guy was stripped naked. That is what the Bible says. I look at
the Bible and Jesus as the best marketing tools that are out there. Because Jesus got vulnerable, never mwambula, you fall in love with a character. We all have our nakedness that we don't want people to see. But when you let people in to see your wickedness, to see how bad you are, that you are not perfect, they say, this person probably understands us. Because how I sold my photography business, I just had to tell my story nange. Oshtegera nabagamba because as a kid I used nzijukira netunuuliranga mu ndabirwamu. I was so insecure about my big nose. Oshtegera nga sagana kwekubya bifaananyi ng'ekintu kyensooka okutunuulira mu kifaananyi nnyindo yange. Oshtegera naye nagenda mu studio emu nga ntandise olwo ngenze ku university nefuna akalimu kyali wange bamuyita Latif akola Dubai kati shooting a real estate yanfunira omulimu ku African Images. Ogwo omulimu gwe yanfunira Guy eyali akolayo omwami bamuyita Kibi Hassan. I don't know whether he still does photography. He's the guy who mentored me to photography. Guy yajja nangamba Sha Oscar yampitanga Sha Oscar ali musajja musiraamu jangu kukuba ekifaananyi natuula nampozinga nagamba omukono oguteeke wano kati gusse wano kati tunula eno kati ddeeno nzijukira nalina mu ka t-shirt ka red ka kitogi nankuba ekifaananyi. Ebiseera ebyo ne kifuluma ne ngenda ku computer biraba. I think natunuulira ekifaananyi. I saw the most beautiful guy I had never seen in my entire life. Like nga ngamba bulijjo nganga bulijjo like bulungi bwenti. And when I told that story, you would be shocked the kind of clients I started attracting. Natandika okufuna abantu abalowooza nti tebali photogenic. I remember there is a lady who came into my inbox nangamba, please continue telling those stories. Nze sikubyangako bifaananyi naawe, but I only come to your page to read those stories because zizaamu amaanyi. I'm also insecure about myself. Nti era abantu bajja nnyo ewange abali baagala okubapozinga mu ngeri eyo to feel confidence. And in my business, it's because I came out to say I'm insecure about in the looks department. I felt challenged. You know, I didn't have a kakaindo k'ekiraalo, saalina ensingo ya biseera, saabirina ebyo. Okalaba but at the end of the day I spoke to that person who is like me. When you look even into my page, see abantu benina ndooza banfaananamu like era nfunye nnyo abantu abalina abaana nga balina esteem issues. And era okwo kwe nasinziira okudesigninga package yaffe ya photography y'abaana nti omwana tujja ne tushootinga, we do a photo book. Mu photo book ako ne tuteekamu like a story that talks about the child. A photo book like that. The goal is to build esteem because abaana abajja maaso awo tugenze no off topic bagenda kudeviatinga so much balina challenge ennene nnyo ate ffe gye tutaalina kubanga buli kimu kibali wano ku ssimu. Oshtegera, you know, they are going to be more self-conscious than we were. Nti agenda kulaba oli munne alabika bulungi, alina filters, agenda mu photoshoot, balina ennyumba eri bweti. So because of that, Bambi, they feel like they are not enough. Oshtegera. Yes. So what are you going to do as a parent to help boost their esteem? So kati nze nalaba ekyo ekizibu weekiri. I was self-conscious. So I thought my service oba my calling as a photographer was to help those children, was to help those people, those women, those people out there abatalina esteem, abatalina confidence. Ngandaba, I can help them through photography. So that is how I framed my photography, to solve a problem. So you try to link a government, business owner, tell your story. Tell your story, yes, and align it. And when I say tell your story, I don't mean, it's a mistake actually most people do. Bagenda ne bawulira ba bloggers, ba guru, ba marketing gurus nga bagamba tell your story, get vulnerable, najja ku social media nayiwa buli kimu, nayogera buli kimu nti ono yankyaye bamenye n'omutima n'ensanga gabagize. No. Like, do you give them what to say? Ajana kuwulira story. What tukola batch content creation. It's called
strategic vulnerability. Now, what is strategic vulnerability? Nti, you don't actually come and dump ng'omwana omulokole wagenda ku katuuti na dumpinga buli kimu nawe ojulizi n'avuma ne kitaawe. No. There is what we call more business, but from branding bakiyita strategic vulnerability. You tell a story, you don't come and dump every story. Nti nze bankyaye era ng'otunda mabaati. Okitegeera? Nti katugeze okutunda mabaati, it's a random thing. How would you tell your story, for example, ng'otunda mabaati? Okitegeera? Olina factory. You see now that direction? Oba wakulira mu nyumba y'abagagga n'ogamba nti nze I did not grow up from a broke home. Twalina ennyumba nga nnungi nnyo naye lumu twagenda for charity work ne tugenda eyo nensanga abantu nga basula mu nnyumba za ssubi naye ate tuba tuli eyo omusajja yajja atamidde nga munyiwa sigala ate essubi teyalikasukako gundi ne likwata omuliro neŋŋamba naye abantu why do people have to live like this neŋŋamba there must be a solution abantu bano okufuna amabaati ag'ebbeeyi buli omu g'asobola okutandika factory y'amabaati. Now you see how that story aligns with the solution you provide. Naye senga wojja n'ogamba nze gwe mulaba wano mukyala wange yankyaye era simwagala naye ng'ebyotadde ku mabbali ntunda mabaati, like that is not strategic vulnerability. Yes. So ekyo ekintu emirundi egisinga when tugenda ku consultative calls nga njogera ne ba business owner nga twagala okufuna strategy etunda ebintu byabwe n'okufuna abantu, I ask, mbasunaasuna nenjira kubanga music twali tugenda okukola ekintu kino yagamba ne Oscar nga saagala kuteekayo ebintu byange ebyo yagamba I don't want my competition to see the bones in my closet. No, I can't show them that part of me. Nembagamba, you see Kemi, you're a human being. Perfection is only for the angels. Yeah. When you're so perfect, people don't buy from you. People distance themselves from you, and I learned this from Jay-Z. Yeah, Jay-Z as a leading a game in hip hop for some time. The yasoka n'abawa album ngeyogera ku bulamu bwa street obwa ghetto nga yakula ne single mother biki all that stuff naye n'atuuka n'afuna sente n'aluzinga that distance between audience ye ne gundi bafaani ne badduka kye yakola n'addamu okugetinga vulnerable n'areleasinga album gye bayita 444. Eyo album ya 444 he gets vulnerable. That's where he talks about engeri gye yacheatinga ku Beyonce, na talking about miscarriages Beyonce ze yafuna, n'ayogera ku bibi byali. He talked about his negativity and he comes back on top. You know why? He got vulnerable. Guluza lwaki Kasuku abantu bamwagala nnyo? Yeah? Kasuku no obi wange. Kasuku abantu bamwagala nnyo because he's the most vulnerable human being. Ne oba tomusisinkanangako, you feel like you already know him. Yeah? Y'omuntu agenda okutuula ne Zubeda amugambe nze no Zubeda byannuma njagala genda kupama. Okitegeera, it is, omanyi lwaki kikutriggerinze because he's vulnerable, and that is what vulnerability does. It triggers. Now just imagine you're strategically vulnerable and you build a brand around that. Nyiza sayina story ekwatagana ne business jengola. Yes. Tolina mukwano gwa ina story eyo. Tolina customer gwa wali oyambya ina story bwetyo. Oh yeah. Because you can tell. Testimonials batanzo zirabanga AI yaze and all that oliyo gamba no namukozo olubuto ne musalo olubuto nalowooza walunyiza. Waliwo AI byetasobola kukola. Era nemba mpandika story ntuyamba abantu okuwandika stories ezo. Abantu abamu ajja n'agamba twamunyiza olubuto n'asala kilo bweziti weyamaze osala kilo bweziti kati ayambala engoye zimutuuka. AI can write that, but AI temanyi muntu oyo bwe yafiiringa. So wogamba bamusaze olubuto n'asala kilo 9 kati engoye zomutuuka bambi kati yenna yeeyagala era yaŋŋambye wagenda okwebaka agamba tasitakkiriza kawala kaki kaafuuse wagenda mu ndabirwamu ye alaba ono omuwala alaba azemu okweyagala. Like you talk about the inner things. Yes. So most people when baba bogira testimonial, they talk about the external stuff.
and they forget the internal. AI doesn't know the internal. AI only can see. So this is what I usually tell people. External is what most testimonials are, and it is what the camera can see. Internal is what the camera can't see. The frustration, the pain. Okitegeera nti omuntu atunda weight gain, if I was selling for example weight loss products, nti nga ndi mu kuzitunda nja kwogera, of course ogenda kusala omugejjo, ogenda kusala omugejjo, engoye ziddemu okutuuka, omwagalwa waddemu okwagala. Okitegeera byebyo biri external abantu byebasobola okulaba, but ngenda nakugattako ebiri internal mu ebyo emba njogera, something in the lines of oddemu okuwulira ng'akawala kali. Well, like Mami Deb said, yes, exactly. Nti video ya Mami Deb eyo nagitunuulira, even the way Bambi she was speaking, ng'olaba relief. Yeah. Within her, it was coming from deep within. I don't think AI can really replicate that. You know, her esteem ng'olaba yeeyongedde engeri gyali. So byebyo actually byenyiza okwogera. Ebirungi nti biggwa byokya. Kababulire byakola so that you can reach out. Ekisooka mu byonna tukola content creation for businesses abandyagadde okuzimba authority brands, then tukola marketing. Gwe yandyagadde actually n'okufuna consultation, gwe just oyagala kunkubirako ku ssimu twogere, osobola okubookinga consultation ofune 30 minutes ombulire ku business yo, tulabe engeri gye tusobola okugyalayininga. Anyway, byebyo bya leero. I think we see you in the next part. Ensobi zo teziyinza kuggwayo, ebirungi byo nga agambye bigwa bwekya. And twagala okwebaza omwami omukyala Nakaweesa on the cameras, Mr. Chimuli Kata, and of course editor waffe Sheila. We also thank our sponsors Palino for sponsoring this particular episode, and of course I'll see you in the next one, and adios.